LR Health Academy 3. Благодарим ви, че избрахте да инвестирате този ден в вашето здраве и във вашия бизнес успех. По традиция, да започне всяко едно от събитието на LR, трябва да кажа: дами и господа, посрещнете с аплодисменти кънтри менеджера на LR за България, господин Апостолос Елефтериев. Good morning. Welcome. Добро утро, добре дошли. Добро утро, добре дошли. Welcome again. Welcome to our third Health Academy. Добре дошли отново, добре дошли на третата Health Академия. How are you today? Как сте днес? Are you ready for education? Are you ready for knowledge? Готови ли сте за обучение? Готови ли сте за знания? Let's do it. Нека да го направим. I want to give a special welcome to 30 partners that they came especially for this Health Academy from Romania. Welcome, Romania! Our Health Academy has been firmly established as the main education process for our innovative and top quality products. Нашата Health Академия е една установена институция, която ни помага да придобием знания за нашите иновативни и висококачествени продукти. And today you will experience one of the best seminars you ever had so far. И днес ще имаме удоволствието да имаме един от най-добрите семинари, които сме имали изобщо. In LR we have a vision. В LR имаме визия. To deliver more quality for your life. Да ви донесем повече качество за вашия живот. This is our main purpose. Everything we do targeted on that vision. Това е нашата основна цел и всичко, което правим, е свързано с тази визия. And with quality of life associates about everything that matters for LR. И с качеството на живота е свързано всичко, което има значение за LR. Independence, freedom, opportunity. Независимост, свобода, възможност. Development, money, beauty. Развитие, пари, красота. Success, lifestyle, fun, everything. Успех, лайфстайл, забавление, всичко. That's why we are here. Ето за това сме тук. But the most important, но най-важното for the quality of life, за качеството на живота is health. Е здравето. And our products, they support our vision in the best possible way. И нашите продукти подкрепят тази визия по възможно най-добрия начин. Our target today is to make you stronger. Нашата цел днес е да ви направим по-силни. With knowledge that is essential for the quality first of your lives. С знания, които са жизненно важни първо за качеството на вашия живот. Essential for the quality of your customers' lives. Жизненно важни за здравето на вашите клиенти. And for the quality of your networks. И за качеството на вашите мрежи. But before we start, но преди да започнем, before we start our academy, преди да започнем нашата академия, I have to share with you some great news. Искам да споделя с вас някакви страхотни новини. Because today I'm proud. Защото днес съм горд. To announce something that I told you few months ago. Да ви обявя нещо, което ви казах преди няколко месеца. Do you remember from this stage few months ago? Спомняте ли си преди няколко месеца от тази сцена? I told you that LR Health and Beauty is the best direct selling company. Казах, че LR е най-добрата компания за директни продажби. So today I'm proud to announce и днес с гордост обявявам, all the companies of the direct sales of the European Direct Sales Association, че всички компании от Европейската асоциация за директни продажби voted LR
as the best direct sales enterprise. Сте избрали ЕЛАК като най-добрата компания за директни продажби. The European Direct Sales Association, CELDIA, honors Eller with the Astra Award Company of the Year 2015. We are the best. Европейската асоциация за директни продажби, CELDIA, е възнаградила ЕЛАК с наградата Астра за компания на годината за 2015 година. Ние сме най-добрите. We knew it. We were 100% sure about this. Бяхме 100% сигурни в това. But as our new CEO, Thomas Stoffmilk, mentioned it, Но както и нашия нов изпълнителен директор Томас Штофмел спомена, this award is a huge success for us. тази награда е огромен успех за нас. The recognition of our company and our work Признание за нашата компания и за нашата работа on a European level is a great honor for us. на европейско ниво е огромна чест за нас. Congratulations one more time to Eller. Congratulations to all of you. Поздравления за Венезуела, поздравления за всички вас. Family members of the best direct selling company in Europe, at least. Ние сме част от най-добрата компания за директни продажби в Европа поне. But today I'm excited for another reason as well. Но днес съм развълнуван и по друга причина. Because I'm ready to announce that from now on you will have a very, very powerful tool in your hands. Защото мога да обявя, че от сега нататък ще имате едно много силно оръжие в ръцете си. The new Eller product book is ready. Новата ЕЛА продуктова книга е готова. With full product description. С пълно описание на продуктите. About the users, the characteristics and the benefits of our products. За употребата, за характеристиките и ползите от нашите продукти. With tips and advices. С съвети. With frequently asked questions. С често задавани въпроси. With the whole information you need to be successful. С цялата необходима информация, за да бъдете успешни. But let's take a fast look of the new product book that you will have available. Нека да разгледаме набързо книгата, която скоро ще бъде достъпна за вас.
114 pages. 114 страници. Everything are in that book, the product book of LR. И всичко е в тази книга, продуктовата книга на LR. All the information you need. Всичката информация, от която имате нужда. You have to read it. Трябва да я прочетете. You have to learn everything. Да научите всичко. And you have to pass the exams that I will make myself to everybody of you. И също така, всеки от вас трябва да издържи изпита, който ще ви дам. A powerful tool in your hands. Много силен инструмент във вашите A ръце. powerful tool for your success. Силен за вашия успех. It will be available online from November 2015, in few days. Ще бъде наличен онлайн от ноември 2015 година, само след няколко дни. You can download it, you can print it, you can share it with other partners, you can do whatever is important for you. Свалите книгата, да я разпечатате, да я споделите с вашите сътрудници, с всеки, който е важен за вас. We become better and better every year. Всяка година ставаме все по-добри. Because this is a level. Защото това е Innovation and progress. иновация и прогрес. But I don't want to spend your time, and I want to go fast in the main topics of the academy. Не искам да изразходвам време, искам да продължим с най-важните теми от нашата академия. Today we will have 2 breaks in between, and we will finish around 4:30. Днес ще имаме 3 части с по 2 паузи между тях и ще свършим около 4:30. So we're going to have 3 sessions. Така че ще имаме 3 части. And in the first break you will have the opportunity to take in your hands the special offer that we have produced for you. И през почивката ще имате възможност да получите специалната оферта за вас. As always, only for you and only for the time that we are here. И разбира се, както винаги, само за вас и само за времето, в което сме тук. But the most important thing today is our health products. Но най-важното днес са нашите продукти за здраве. And we are excited because for that purpose we have the most appropriate person in the LR world. И сме щастливи, защото за тази цел с нас е най-подходящият човек в LR World. We are excited because today our lector is the head of the LR Health Academy. Радваме се, защото днес нашия лектор е шефа на LR Health Academy. A medical doctor, specialist in nutrition. Доктор по медицина, специалист в диетологията. A medical advisor of LR Health and Beauty for the last 9 years. И съветник по медицинските въпроси на LR за последните 9 години. Ladies and gentlemen, let's give our warmest welcome to our friend, Dr. Sven Verham from Germany. Thank you very much. Welcome. It's good to see you. Хубаво е, че мога да ви видя. So, we're going to share a lot of information today. Днес ще споделим много информация. But it's not just information, it's also new perspectives. Но не става въпрос само за информация, а за едни нови перспективи. So it's something for our brain. Това е нещо за нашия мозък. And it's something for our heart. Но и нещо за нашето сърце. So I invite you to make yourself comfortable. Така че ви моля да се настаните удобно. And open your mind. Да отворите умовете си. And open your heart. Да отворите и сърцата си. Because we create this together. Защото ние създаваме това заедно. We are all part of LR family. Ние всички сме част от семейството на LR. So we also create this meeting together with our attention and our focus. Така че ние заедно създаваме тази среща с нашето внимание и с нашия фокус. So, let's start. Така че нека да започваме. I will start with a short introduction about what are we standing for, what's the brand, what's the main purpose of our work.
ще започна с едно кратко поведение. Какво стои? Каква е основната цел на нашия бизнес? And then I'm going to share knowledge about the product in 2 or 3 sections. И след това ще ви споделя знания за продуктите в 2 или 3 секции. So using the products for basic health, for our immune system, and in terms of stress, because they are all different aspects of health. Как да използваме продуктите за нашето общо здраве, за нашата имунна система и, разбира се, за стрес, като това са 3 различни перспективи. But before we start to share knowledge about the product, I want to talk about something different. Но преди да започнем да говорим за продуктите, искам да поговоря за нещо различно. Something that is important for your success. Something that is important for your success. Нещо, което е важно за вашия успех. It is how you approach people, how you get people interested in listening to you. Как подхождате към хората, как карате хората, как пораждате интерес от хората, така че да ви чуят. So what do we stand for? Така че за какво стоим? Or what are we talking about when we approach people? Или за какво говорим, когато подхождаме към хората? You know, people usually complain about the health, they complain about the money, they complain about all kinds of things. Знаете, обикновено хората се оплакват от здравето си, за пари и за всякакъв друг вид неща. That's okay. Това е окей. But when we just talk about disease, then we can only talk to ill people. Обаче, ако е така, това означава ли, че ще говорим само с болни хора? When we just talk about products, why should people even listen to us? Are they interested in aloe vera? Maybe, maybe not. Когато говорим за продукти, защо хората да ни слушат? Как да предизвикаме интереси? So when you listen to advertisement about cars, they don't talk about the engine. Когато гледате реклами за автомобили, те не говорят за двигателя. They don't talk about the wheels. Не говорят за колелата. They talk about the feeling sitting in. Те говорят за усещането. They talk about the emotional state you're going to have when you drive on the highway. Говорят за емоцията, която ще почувствате докато карате по магистралата. So they talk about an idea. Така че говорят за идеята. So what's our idea? Това е нашата идея. Our idea is not about the disease. Our idea is a better life. Нашата идея не са болестите, а по-добрия живот. So what we're going to offer people is a new perspective when they come with their diseases, when they come with their complaints and everything. Така че това, което ще направим, е да предложим на хората една нова перспектива, когато те дойдат със своите оплаквания и със своите болести. And this perspective is your offer, is your gift to people. Тази перспектива е това, което вие предлагате, това, което давате като подарък на хората. And the perspective is that of a better life. А перспективата е един по-добър живот. So that maybe sounds very simple. Може би звучи много просто. But you know what? We usually come, as human beings, we come from a kind of survival operation system. Обаче много често ние като хора идваме от една оперативна система, която е в настройка оцеляване. And that's kind of normal. That's kind of normal. И това е напълно нормално. It comes out of the evolution. Това е последица от еволюцията. We always had to fight. Fight against hunger, fight against diseases, fight against other people. Винаги е трябвало да се борим. Да се борим срещу болести, срещу глада, срещу други хора. And our main motivation was just to survive. И основната ни мотивация винаги е била просто да оцелеем. And yes, we survived, otherwise we wouldn't be here. И да, разбира се, оцелели сме, иначе не бихме били тук. And now that we are survived, we need a new vision. А сега, след като сме оцеляли, ние We need необходима нова a new визия. motivation to move our ass.
Необходима ни е нова мотивация, за да си размърдаме задниците. If you're not hungry and you're not hungry, then you're just sitting around like animals. If you're not want to multiply yourself, and you did maybe already, then you're just sitting around. Ако сте гладни, ще седите на едно място и няма да правите нищо. And the new motivation and the leap we make is that now it's about a good life. It's not about to survive, it's about a good life. И новата мотивация и този скок, който правим, е как да имаме по-добър живот. И това е за което говорим, по-добрия живот. And the good life is the quality of life. So that's our main purpose. This is what we already heard here. И добрия живот е качеството на живота. Това е основната ни цел, както вече чухте. So LR stands for the opportunity to go for a good life, to go for more quality in your life. Така че LR означава да постигнете повече качество, един по-добър живот. And LR stands for the self-responsibility, not to wait that somebody will come, but to do it on your own strengths. И също така LR означава не да чакате някой нещо да направи, а самите вие да отидете и да направите нещо за себе си. And you see, more quality for your life, a good life, is an issue for everybody. You don't have to be ill to go for a good life. И разбирате, че добрия живот и да имате повече качество на живота, това е въпрос, който касае всеки. Не е необходимо да сте болни, за да се погрижите за по-добър живот. And the interesting thing is, интересното е, health has a lot to do with the quality of life. Здравето има много общо с качеството на живота. And the point is, how do we understand what health actually is? И въпросът е какво разбираме, какво точно е здравето? Okay, because for many people, health is just that they don't suffer, that they don't have pathological blood measures, or that they don't have high blood pressure, or something like that. Защото за много хора здравето е да не страдат или да нямат някакви патологични стойности на кръвта или да нямат високо кръвоналягане. But life quality is a new understanding. That's the cutting edge of the understanding what health actually is about. Обаче качеството на живот е едно ново разбиране за това какво представлява здравето. And it's not even our invention. That's what the World Health Organization is telling us. И това дори не е наше изобретение. Това е което и Световната здравна организация ни казва. The current definition of health is this. Настоящото определение за здраве е Health is a state of well-being, is a state of feeling good, and not just socially and not just mentally, but the whole thing, your body, your emotion, your mental state, and your environment, your social environment. И здравето е състояние на благосъстояние. Това да се чувствате добре и включва всичко. И умственото, и физическото. Това общо означава да се чувствате добре. So it's about how you feel with your body, if you feel well. Така че означава как вие се чувствате в тялото си, дали се чувствате добре. But it's all you if you are in peace with yourself, if you have good emotions, if you are in alignment with your relationships, if you have a fire in your heart and a meaningful and purposeful work in this world. Но също така означава и как вие се чувствате, когато сте сами със себе си, емоциите, които имате тогава. Дали се чувствате спокойни, дали се чувствате дали чувствате връзките си в добро състояние, значими. And I invite you to widen our perspective what we have to offer as LR concerning this understanding of health. И ви каня да разширим своето разбиране, своята перспектива за това, което предлагаме в LR във връзка с това, което вече казахме. So of course we have something to offer for physical well-being.
Защото да, разбира се, имаме какво да предложим за физическото благосъстояние. We have products that are good for our body. Point. We have products that are good for our body. Full stop. Имаме продукти, които са добри за тялото ни. And we're going to talk about this, of course. И разбира се, ще говорим за това. But we have also products for our mental well-being, like MindMaster. Но и също имаме продукти, които са добри за нашето умствено благосъстояние, като MindMaster. And we offer even more. И предлагаме и много повече. We offer opportunities to grow. Предлагаме възможност за растеж. And don't underestimate this. Don't underestimate this. И не подценявайте това. For our mental well-being, it is important that you have new challenges, that you open to new perspectives, that you grow also in your mind. За умственото благосъстояние е важно непрекъснато да имате нови предизвикателства, да сте отворени, да има неща, за които да растете. I mean, as walking is good for your body, coming to a seminar like this is good for your mind because it opens your mind and you learn something, and that is training for your brain, and it keeps you healthy mentally. Както вървенето е добро за тялото ви, така и умът ви има необходимост да учи неща, да се развива, за да бъде здрав. I know many people in Germany that told me that coming in contact with LR opened their mind. They get to know new perspectives. They learn something about the body. They learn something about themselves, and that was a support for their mental health. И много хора казват, че идвайки в LR, те са се развили, те са развили ума си, отворили са го за нови перспективи. And we have even more to offer. We have more to offer. И имаме и още какво да предложим. Social well-being has something to do if you belong to somebody or to a group of people, if you have friends, family. Социалното благосъстояние има връзка с това вие да сте част от нещо, от някаква група, да принадлежите на нещо. You can belong to a team. You can belong to LR family. We can offer this to people. Можете да принадлежите към вашия екип, можете да принадлежите към семейството на LR. Това е което можем да ви предложим. Social well-being has something to do with your finances, if you have money. Социалното благосъстояние е свързано и с финансите, да имате пари. We have to offer the marketing plan. You can earn money with LR. Предлагаме ви маркетинг плана, може да печелите пари с LR. So you see, and that's the important point here. LR stands for a new perspective on health, for a wider perspective on health. Така че важното тук е, LR означава една нова перспектива за здравето, една по-широка перспектива за здравето. And when you approach people, you should come from this wider perspective because you have to transmit this perspective to people because it opens the ground then to talk about specific issues. И когато отивате при хората, трябва да отивате водени от тази перспектива, защото тя отваря поле за всички останали по-специфични неща. Because when you approach people with their disease, you have always the issue of credibility. Защото ако отивате при хората, говорейки само за болести, винаги се дава проблема за достоверността. People will ask you, who are you? Are you a doctor to know something about my disease? Хората започват да питат, кой си ти, да не си лекар, че да знаеш нещо за болестите ми. But you don't have to know everything about diseases because you know about a good life and what we have to offer. And if you learn this, then you have something to give to people. Обаче не е необходимо да знаете толкова много за болестите. Това, което трябва да знаете, е за добрия начин на живот. И когато знаете това, тогава имате какво да предложите на хората. And of course, it's also good to have a basic understanding of some of the diseases and what our product can do there. That's also true. Но разбира се, е вярно, че трябва да имате някакви основни познания за болестите и за това, което нашите продукти могат да направят. So I want to give you two more arguments when you talk to people. Има и още два аргумента, когато говорим на хората. Because maybe people could ask, why should I, talk with you? I can just leave my health
in the responsibility of my doctor. Защото хората могат да кажат, защо на теб да ти се доверя, аз просто мога да оставя здравето си на отговорността на лекаря си. But you know, I want to go to the next one. Doctors are not responsible for your health. Обаче, знаете ли какво? Докторите не са отговорни за вашето здраве. The Western medicine and what we as doctors actually learn and study are diseases. Защото западната медицина и това, което всъщност лекарите учим, са болестите. We treat symptoms, we treat diseases, and that's our main strength, and this is actually how we make our money and how every doctor is making their money. Ние лекуваме симптомите, лекуваме заболяванията и всъщност това е начинът, по който лекарите печелят парите си. Really, we don't learn a lot about health, we don't learn about nutrition. Не учим много за здравето, не учим много за начина на хранене. And we have only 6 to 8 minutes to talk to somebody. И имаме само 6 до 8 минути, за да разговаряме с някого. And you're not going to talk with somebody really about their issues concerning quality of life in 6 to 8 minutes. It's just not enough time. И разбира се, тези 6 до 8 минути въобще не са достатъчни, за да говорим с някого за качеството му на живот. So, and there's another part to it, that as the doctors make money with your disease, a huge industry make money with your disease. Има и още един въпрос. Тъй като лекарите правят пари от вашите заболявания, то една огромна индустрия прави пари от вашите заболявания. And unfortunately, we spend a lot of money in treating symptoms, but we spend only a little money on prevention, on keeping health. И за съжаление харчим ужасно много пари за това да лекуваме симптомите, а много малко за превенция. And there are other medical perspectives, like in the Ayurvedic medicine and the Chinese medicine, they always have the aim to keep people more healthy, more balanced. Но има и една друга перспектива, например китайската медицина, която се грижи за това да предложи на хората това да са по-здрави и да са по-балансирани. And the Western medicine is good in treating acute symptoms and treating acute illnesses. И да, западната медицина е добра в това да лекува острите симптоми, острите заболявания. If you have neurodermitis and it's really itching, then it's good to have some cortisone even to lower the symptom. Ако имате някаква много силна болка, да, трябва да приемете веднага кортизон, за да намали симптомите. But this has nothing to do with healing yet. Но това няма нищо общо с лекуването. Yeah. So the question actually is, who is responsible for your health? Така че основният въпрос е, кой е отговорен за нашето здраве? Who's taking care when the system is more focused on diseases? Кой се грижи за това, докато системата е по-фокусирана върху заболяването? And the question is the answer is very simple. It is you. You are responsible. И отговорът е много прост. Вие сте отговорни. We, as human beings, are responsible for our health and our well-being. It's not even the task for a doctor. Ние като човешки същества сме отговорни за своето здраве и благосъстояние. Това не е работа на лекаря. And if you want to make money with health, it's good that you start with yourself. И ако искате да правите пари от здраве, добре е да започнете със себе си. Because, see, when you start with yourself, when you start with your body will be the example, the physical example of what LR can do for you. Защото, когато вие започнете със себе си, самите вие, вашето тяло ще бъде примера, живия пример за това, което LR може да направи с вас. I mean, the simple example is always losing weight. Например, най-видният пример е отслабването. If you use the body mission for losing weight, then you are an example that works. And then you can go to people and say, look, I'm the example. Ако използвате body mission за да отслабнете,
това нещо, което се вижда и пример, който можете да отидете да занесете на други хора. If you open your mind and learn new perspectives, if you have a positive approach to life, you can say, look, that's me. That's how I look at life. I see positive things. And I stand for the light in this world and not for all this complaining and darkness. И ако отворите ума си за позитивните неща, за добрите неща, тогава можете да отидете и да кажете, ето вижте, това съм аз стоя за позитивното мислене, за светлината в живота. And when you come with your new car, with your Polo or even with your Mercedes, that's an example for the success that you can make with LR. И когато отидете с полото си или дори с Мерцедеса си, това е пример за успеха, който може да имате с LR. And your physical health, your open mind and your car, they all pay in the quality of your life. С вашето физическо благосъстояние, с отворено и с автомобил, който имате, вие показвате всичко това, което може да имате в живота. Are you with me in that? Съгласни ли сте с това? It is quite simple. И е много просто. It is quite simple, but I think your job out there is not just to deliver information, but to teach people to see the world like this, because then they are open. Then you can, that makes the fertile ground. И си мисля, че вашата работа отвън е не да давате просто информация, а да... No problem. Yeah, it makes the ground. It makes the ground, because if they share this understanding, if they say, yes, that's true. Yeah, I'm responsible. I can do something. Yeah, it starts with me. So tell me what to do. You have to give the people a why. Why should I do this? Why should I take this? Why should I even think about this? And if they know the why, then you can tell how. But not the other way around. Sorry. Това, което трябва да направите, когато отидете при хората, не просто да им споделите информация, но да поставите една широка база, да им дадете това защо. И когато те са отворени да разберат това защо, тогава вече може да им кажете как. And the why, yes, thank you. And the why, this kind of teaching, that's your gift. That's what you bring to people. And then when people say, wow, LR, really? That is something, they are positive people. They are people that think the future, what we need, and not just the old way. And that will attract other people. Това защо е това, което е ученето, това, което вие можете да им дадете. Хората да се запитат, тези хора с такова позитивно мислене, което получават от LR, и могат да поискат също да имат това. I want to give you one little more argument why it's important to think about our health in a different way. И бих искал да ви дам и още един аргумент за това, защо е важно да мислим за здравето си по този начин. Our life changed in many different ways today, many different ways. Животът ни се е променил по много различни начини в днешно време. And one is that we live longer, much longer, 10, 15, 20 years longer than 100 years ago or 150 years ago. Една от тези промени е, че ние живеем по-дълго, много по-дълго, 10, 15, 20 години по-дълго от преди. And that's due to modern medicine, and it is due to our life circumstances that we survive. We don't die from the plague or smallpox or all kinds of infectious diseases like 100 years ago. We develop beyond. И разбира се, това се дължи на модерната медицина и на условията, в които живеем, това, че сме оцелели, не сме загинали от едра шарка или от болестите, които са били разпространени преди това. So, our issue is not here to live longer. Our issue is how we spend the given time. Обаче въпросът е не колко дълго ще живеем, а как това по-дълго време, как ще го прекараме. So we pay, all of us pay a lot of money in our pension fund. Ако всички ние
вкарваме много пари в нашия пенсионен фонд, do we also pay in our health? обаче вкарваме ли пари в нашето здраве? And don't wait too long. И не чакате за това твърде дълго. So nobody starts at the age of 60 to think about their pension in 5 years. Защото в крайна сметка никой не започва на 60 години да мисли за своята пенсия. But usually we start thinking about our health when the liver is down here. Обаче обикновено започваме да се сещаме за здравето си, когато черният дроб е стигнал тук долу. We usually start to take care of ourselves when we are ill, but not before. Обикновено се сещаме да се погрижим за себе си едва когато се разболеем, а не преди това. So part of your job is to open people to see, don't wait too long. If you are really severely ill, then to go to see a doctor. We start much earlier to keep health, to sustain health. И нашата работа е да накараме хората да видят това и да разберат, че трябва да се погрижат за здравето си не когато вече са болни и трябва да отидат на лекар, а много по-рано, за да запазят здравето си за дълго. So actually we have two main systems. We have the medical system treating the acute system, taking away the symptoms. Така че имаме две основни системи. Едната е медицинската система, която третира острите заболявания и симптоми. And we have the system, and LR is a main player, where it's about health, where it's about wellness, where it's about the quality of life and well-being. И имаме една друга система, където LR взема основна част. Тя е свързана с здравето, с благосъстоянието ни. Both systems are important. И двете системи са важни. And leave the diseases for the doctors. Да оставим болестите на лекарите. We go for the quality of life, we go for health. И да се опитаме това, което можем да постигнем ние, здравето и качеството на живота. Because health is a major issue of our future. That means personal for ourselves, because everybody has a health to keep, but also financially, because that's a huge market. And the more our consciousness evolves into this new understanding, the more people will start asking for service, asking for advice, asking for products. So we are going into a good future. Защото здравето е важен въпрос за нашето бъдеще. Лично за всеки един, защото всеки има здраве, собствено здраве, но също и в финансов аспект. И това е нещо, което открива една много голяма перспектива за всички нас, защото когато можем да покажем това на другите хора, много хора ще се заинтересуват, много хора ще дадат. So now we're going to start to become more concrete. Сега започваме да ставаме по-конкретни. Because people may ask, do we need supplements for our health? Защото хората могат да попитат, необходими ли са ни добавки за здравето? And that's not a question that we can answer in general. И това не е въпрос, на който може да дадем общ отговор. Because it depends. Защото зависи. In Germany, I know all the studies in Germany. In Germany, this is a fact that the intake of micronutrients for many people is not sufficient because their nutrition is not very good. Например, в Германия от различни изследвания е известно, че приема на хранителни вещества за много хора не е достатъчен, просто защото хората не се хранят добре. They spend only few money for nutrition, so they don't eat fresh fruit, fresh vegetables as much as the doctor recommends. Дават само малко пари и съответно не се хранят с пресни плодове и зеленчуци, така както препоръчват лекарите. And what's also true that the quality of food in general decreased in the last decades. И също така е факт, че качеството на храната в последните десетилетия силно е намаляло. And what's also true that the requirements are higher for many people out there. И това, което също е вярно, е, че различните хора имат различни потребности. The older you become, the more the intake of micronutrients is critical because you just eat less, so you take less micronutrients.
И с възрастта, колкото по-възрастни ставаме, толкова по-важен е приема на хранителни вещества, защото ние се храним по-малко и съответно и приемаме по-малко хранителни вещества. So look at the plate of a young guy, 25 years, huge amount of food. Погледнете в чинията на един млад 25 годишен човек едно огромно количество храна. Look at the plate of a lady, 60, 70 years. Погледнете в чинията на една жена на 60-70 Small amount години. of food. Много по-малко количество храна. Huge amount of food, more micronutrients. Small amount of food, less micronutrients. Голямо количество храна, повече хранителни вещества съответно. But an elder lady по-малко хранителни вещества. has a higher requirement because maybe she has some diseases already. Обаче тази жена може би има много по-големи нужди за организма си, защото вероятно вече има някакви заболявания. And it's not just what she eats, it is how it is assimilated in the body, and also that is decreasing over the years. Защото не е важно само какво приема, но и как то се асимилира в тялото, защото това също намалява с годините. And as your grandmother, they take some medication. And also with medication there's a higher requirement to detoxify and all kinds of stuff. Нашите баби, дядовци, те с възрастта трябва да приемат някакви лекарства и чрез приема на лекарства организма се нуждае също и от повече хранителни вещества. So it's not just that we could have enough micronutrients. The question is always, do I have enough micronutrients? Така че въпросът не е дали има достатъчно хранителни вещества, въпросът е аз дали приемам достатъчно хранителни вещества. And that depends on many preconditions. You can ask people, how do your fruits and vegetables are you actually eating? Има много предпоставки, много условия за това. Може да попитате човека достатъчно ли плодове и зеленчуци приемате. How much meat, how much sausages, how much fish you eat actually. И съответно колко месо, колко колбаси приемате. And it's true that many people benefit from additional micronutrients. Всъщност за много хора има полза от допълнителните хранителни вещества. They benefit in terms of their immune system. Ползите са за тяхната имунна система. Because especially for the immune system, micronutrients are essential. Особено за имунната система, хранителните In different ways, as we will share later on. Хранителните вещества са много важни, нещо, което ще споделим и по-късно. People benefit in terms of their energy, we call it vitality, yeah? Хората също така имат полза за енергията си, за жизнеността си. Because the production of energy in the body is depending on the playing together of all kinds of systems. Защото производството на енергия в организма е свързано с работата на различни видове системи. And especially stress and stressed people is a major issue of our world today. И разбира се, стреса и хората, които са под стрес, това е един основен проблем на нашия свят днес. And the World Health Organization called stress the major danger for our health in this century. И Световната здравна организация казва, че стреса е основната опасност за нашето здраве през този век. Because the more stress you have, защото колкото повече стрес имате, the more stress you know that you are tired. Знаете това, когато сте уморени after stress. След стрес. Because it takes a lot of energy from you. Защото той ви отнема много енергия. And to produce more energy, за да произвеждате повече енергия, you need more micronutrients. Са ви необходими повече хранителни вещества. It's not just eating bad stuff like, candies and chocolate, what we usually do when we are stressed. И не става въпрос да ядем вредни неща, като бомбони, като шоколади, което обикновено правим, когато сме под стрес. Or smoking cigarettes when we are stressed. Или пък да пушим цигари, нещо, което също правим, когато сме под стрес. That's a psychological mechanism. Това е психологически въпрос. But it doesn't help the body. Но това не помага на тялото. And we will come to this. По-късно ще се върнем на това. And of course, a sufficient and a good supply of micronutrients lowers the risk for many diseases. That's also good proven.
И разбира се, доброто, достатъчното снабдяване с хранителни вещества служи за профилактика на различни заболявания. Now I want to give you a picture, and the picture is that in general, a good supply of micronutrients keeps the body more in balance and balance the system. And I want to work with this picture, and you can take it and bring it to other people. Бих искала да ви създам една картина, една представа, когато тялото приема достатъчно хранителни вещества, много хранителни вещества, това го поддържа в баланс. Това е една чудесна представа, която вие също може да вземете и да занесете на други хора. And some two more words about the products. Няколко думи за продуктите. I mean, there are plenty of products of vitamin and mineral products out there. Разбира се, има най-различни продукти, най-различни витамини, например, на пазара. And people may ask you, why should I buy an LR product and not a cheaper one in the supermarket? И разбира се, хората питат, защо да купя продукт на LR, а да не купя, да кажем, някакъв по-евтин продукт от супермаркета. You know, when you look at product in any field, you have cheap product, you have middle price product, you have high price product, and maybe very high. That's normal for shoes, that's normal for suits, for cars. Everybody knows this. И знаете, при всички продукти има евтини продукти, има със средна цена, има с скъпи продукти, има дори с още по-висока цена. Това важи за всички продукти, за обувките, за костюмите, за всичко. And that's also true for food, and that's also true for supplements. Това важи и за храната, важи и за хранителните добавки. So that is very cheap supplements. Така че има евтини хранителни добавки. You have middle price, you have high price, and you have even very expensive supplements. Има такива с средна цена, има такива скъпи и има много скъпи. So, and I always say, our supplements are the Mercedes amongst the supplements out there. Много хора казват, че нашите хранителни добавки са Мерцедеса на всички хранителни добавки, които са на пазара. And of course it's the question if you can afford a Mercedes. И разбира се, въпросът е, може ли да си позволите Мерцедес? But it is not the case that our product is the same than the cheap product in the supermarket, but just more expensive. That's not true. Обаче въпросът не е, че нашите продукти са същите като тези, които се продават в супермаркета, само че са по-скъпи. Това въобще не е въпросът. If you are going into a Mercedes selling center, yeah? Ако отидете в центъра за продажа на Мерцедес, and you talk to the people working there, и ако говорите с хората там, and you ask, why is that Mercedes so expensive? И ги попитате, защо този Мерцедес е толкова скъп? There are old cars over there. I can have an old Opel or Ford Fiesta for just $2,000. Защото, ето, примерно, там има стари автомобили, Opel, например, защо не си взема един такъв за 2000? And your Mercedes is $35,000. So what's the story here? Вашия Мерцедес е 25 000, например. Защо да го взема? What's the guy saying probably? Какво ще ви каже човека, вероятно? Oh, I'm sorry. О, съжалявам. It's true. It's much too expensive. О, съжалявам, наистина вярно е, много е скъп. He will say, of course, that's a cheap old car, and that's a Mercedes. That's a different in quality. Ще ви каже, да, разбира се, онова там е ефтина стара кола, това е Мерцедес. Разбира се, че има разлика в качеството. And the same is true for all kinds of stuff. И това важи за всички останали неща. So, you have cheap supplements in the supermarket. Имате ефтини хранителни добавки, Like които се cheap продават cars. в супермаркетите, така както има и ефтини автомобили. And you have good supplements that are more expensive that we offer. И имате добри хранителни добавки, които ние предлагаме. And they have a higher quality. Става въпрос за по-високо качество. And the major question is, if you are worth yourself, that you give yourself good quality food and good quality supplements.
И въпросът е, струва ли си за вас да дадете висококачествена храна и висококачествени хранителни добавки? And I mean, in Germany, I always ask people, you spend so much money for your car. В Германия казваме на хората, даваш толкова много пари за колата си. And you want the cheapest food and the cheapest supplement? А искаш най-евтината храна и най-евтините добавки. You consist out of your food. Every atom here has been a food. Yeah? Ние се състоим от храната. Всеки атом в нас е съставен от храната, която сме приели. So you can ask people, what's a good car? What's a high quality car? Така че може да попитате хората, кое е добра кола, кое е качествена кола. Maybe he will say a Mercedes or a BMW or whatever. Човек може да каже Мерцедес или BMW. And then you say, look, we have the Mercedes, we have the BMW in terms of supplements. I appreciate that you are go for quality. That's really worth. И тогава може да кажете, ние имаме такива продукти, които са Мерцедес, които са BMW. И аз оценявам това, че ти смяташ, че заслужаваш това. And one major difference between cheap products and our products is this. Основна разлика между евтините продукти и нашите продукти е тази. We have usually in our products the whole range of micronutrients, and that's important because micronutrients work together in long chains. В нашите продукти имаме целият набор от хранителни вещества, които се нуждаем. Те са необходими, защото работят заедно. So we not just have calcium, we not just have magnesium or 1 or 2 or 3 vitamins, we have the whole range of vitamins plus plant substances plus. So we have a lot of stuff in there and it works together like an orchestra. Това нямаме просто магнезии или 1, 2, 3 витамина. Имаме целият набор от необходими витамини, съответно растителни вещества и всички останали други необходими вещества, които работят заедно като оркестър. So that's the main overview, and then we now go into different products and look how we can find this in the certain product. Това е общата визия. Сега, когато отидем отделно при всеки един продукт, ще видим как това работи в него.